So we are moving to the next topic of organizational behavior, OB, that is organizational culture. What is the meaning of an organizational culture? So we know that whenever we are discussing about any organization, every organization will have a culture. Culture means normally when we discuss about the culture, it represents the belief, the values, the assumptions of individuals, and they are actually learned from their family, that is from their background. And in the same manner, the organizational culture can be defined as that is a group norms, values, beliefs, and assumptions which are practiced in an organization. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ്, അതായത് അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് എന്താണ്, വാല്യൂസ് എന്താണ്, അവരുടെ ബിലീഫ്സ് എന്താണ്, അവരുടെ അസംഷൻസ് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ? ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് കൺട്രോൾ വിതിൻ ദ ഫേം. ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആളുകളുടെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഒരു കൺട്രോളും കൊടുക്കാൻ ഈ ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ വിൽ ഹെൽപ്പ്. And for an individual, what is the main advantage of organizational culture? Organizational working members, in order to resolve their conflict, their differences, or in order to overcome their barriers, or in order to track the risk, the organizational culture will help. So we know that in schools, students are using uniforms. And what is the purpose of the uniform? That will give an equity, that will make everyone safe. They may be from different financial background, cultural background, but whenever they are wearing a uniform, all are looking like same. So their differences can be resolved by wearing the uniform. In the same manner, an organization culture will help the members of the group in order to resolve their differences, overcome their barriers, and that also help to handle the risk. And for a person or for an employee, an organization culture's impact is it will improve or it will help the performance and satisfaction. It has an impact on employees' performance and satisfaction. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസോ അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ ഒരു നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുത്താനായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. So in this PPT, we are just concentrating on the definition of organizational structure, the importance of organizational structure, and for an employee, what is the importance of organizational culture. ഈ 3 പോയിന്റാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. The next one is called cultural web model. Cultural web model means a culture or an organizational culture is influenced by we can identify the culture based on certain points. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൾച്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ആസ് എ വെബ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ വെബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ വെബ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ നടുക്കുള്ളത് ദ കൾച്ചർ. ഈ കൾച്ചറിനെ എന്തൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കൾച്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് മിത്സ്, based on the symbols, based on the power structure, based on the organization structure, control system, rituals and routines. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, whenever you see certain things, when you see certain stories, when you see certain symbols, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു കൾച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചർ explain ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. So cultural web means it is a web which help to understand and describe the culture of an organization. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ പോകുവാണ്, അവിടുത്തെ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു വെബ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ കൾച്ചറൽ വെബ്. അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ വെബിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ദ കൺട്രോൾ. കൺട്രോൾ മീൻസ് ദാറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള കൺട്രോൾ, അതായത് അവിടുത്തെ ഡയറക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ to oversee the employees, or how employees are controlled, their behaviors are controlled, what are the rules, what are the regulations, all of them will show the culture of the organization. വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കൾച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. The second point is the communication patterns. Communication patterns means that we know that communication is very much important in an organization, and there are formal, informal, different types of communication systems are there.
The restrictions which are provided inside an organization, which it is called the communication pattern. ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടത്തുന്നത്, അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ, അവിടുത്തെ ഹൈറാർക്കി തമ്മിൽ, അത് that is another point that will show the culture of an organization. The third one is the rituals. Rituals means that, for example, the dress code of employees in an organization, or how the visitors are greeted and how the festivals are celebrated. If we take certain organization, they will give importance to different types of festivals. They may celebrate Onam aanengilum, Christmas aanengilum, whatever may be, irrespective of the region, irrespective of the എന്താണെങ്കിലും പല രീതിയിൽ അവർ ചിലർ എല്ലാ റീജിയൺ എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവലിനും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദെയർ കൾച്ചർ. അതുപോലെ അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡ്രസ് കോഡ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എയർ ഹോസ്റ്റസിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ സാരി, ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈൽ സാരിയാണ്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു US, അവിടുത്തെ സ്റ്റൈൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിൽ ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഷോസ് ദെയർ കൾച്ചർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പിന്നെ സ്റ്റോറീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ, മേ ബി ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെയോ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിലെ ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നന്മ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്റ്റോറീസ്. അവരങ്ങനെയായിരുന്നു, അവരിങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ദ കൾച്ചർ. Structure and symbols. ചിലപ്പോൾ ചില ഓർഗനൈസേഷൻ, some of the organization will have certain logos will be there, or their structure, വാസ്തു, or location, or shape, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതായത് സിമ്പിൾസോ ലോഗോസോ എന്തെങ്കിലും, ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അവരുടെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറോ, ദാറ്റ് വിൽ ഷോ ദെയർ കൾച്ചർ. Next is organizational structure. We studied about organizational culture. That is how the employees are arranged, how the employees are, the hierarchy, authority, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. That also shows the culture. Ceremonies means that in certain companies there will be certain ceremonies or certain functions will be conducted in order to reward the employees for their best performance, to recognize the employees, etc. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു കൾച്ചർ, അത് കൾച്ചറെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. Next is the purpose. Purpose means how the common objectives are achieved. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എയിം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ എയിം എന്താ പറയുക, മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, ലക്ഷ്യമാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, you will have a name. How that aim is accomplished, how the goal is reached. ചിലപ്പോൾ നല്ല വഴിയിൽ കൂടെ ആവാം, ചിലപ്പോൾ മോശം വഴിയിൽ കൂടെ ആവാം. Anyway, that shows the culture. Risk taking means how the employees are encouraged in order to achieve innovative or aggressive task. ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളെ, ഇപ്പോൾ മാനേജേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ദേ വിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ദം, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക, ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. Next is the routine behavior. That is how the employees in an organization behave each other or with the outside employees. പുറത്തും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും എങ്ങനെയാണ് അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ വെബിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചതിൽ നമ്മൾ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഷോ ദ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് മീൻസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ബിലീവ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ, ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആളുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നടക്കുക, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുക. സിംബൽസ്, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലോഗോസ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ, അവരുടെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചർ അതൊക്കെ കാണിക്കും. പവർ സ്ട്രക്ചർ, ദാറ്റ് ഇസ് അതോറിറ്റി. ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ഹൗ കൺട്രോൾ ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ, റിച്വൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടീൻസ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൾച്ചറിന് കാണിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാം.